Awesome. So we'll have one session in silence. Please practice what you find most beneficial. Então, vamos ter uma sessão em silêncio. Por favor, façam a prática que vocês acharem mais benéfica.
Wallace. So, time for questions or comments. And I think we are right about in the middle. So, is that right? Yeah. So, I'll continue sweeping right. And again, if the questions can be on the topic that we've covered in this, not outside. And hands up for people who have not yet had a hand up. Just give as many people a chance as possible. Então a gente começa do meio para lá, talvez no Ivan, e daí ele está pedindo para a gente se ater ao que a gente viu aqui, não coisas de fora, e para dar chance para quem ainda não perguntou também, para perguntar, para poder atender o maior número de pessoas possível. Então, Ivan. Boa noite. O professor comentou que a forma como a gente experiencia, né, como a gente vê as coisas, como é que a gente vê o universo, depende do nosso karma, né? Então, eu queria saber se isso muda ao longo do caminho, se isso muda a partir do momento que chama que faz. So you said that the way we experience the world, the universe, depends on our karma. Depends on our karma. Yeah. So you wanted to know. I'll just interject very briefly. The way the world appears to us depends on our karma. The way we respond to it is influenced by karma, not determined by karma. Otherwise, everything would be predetermination. Now, so we are creating our karma in the present moment. But that's the way we create what we do now. It's not predetermined by past karma. Então, já disseram um comentário que o karma, ele determina a forma como as aparências surgem para nós, mas não a forma como a gente responde às aparências que surgem. Então, a forma como a gente responde não é pré-determinada pelo karma. Nós estamos criando nosso karma a cada momento. A forma como surge, aparece para nós, depende do karma. If this were a card game, a poker game, the cards were dealt, that comes from karma. How we play our hand, it's up to us now. Então, no exemplo do poker, as cartas que a gente tira, né? As cartas que a gente tira depende do nosso karma. Aí, como a gente joga, aí não é pré-determinado. Se tudo fosse pré-determinado pelo karma, a forma como surge, a forma como a gente responde, a coisa nunca se transformaria. So, for instance, once you achieve shamatha and vipassana, so the way the things appear to us with their correction, the way we see things changes. The way we see things changes. That's right. But even if you are an arhat, you can still have karma, right? For example, Moggallana. Remember the story? Moggallana, the Buddhist great disciple, had tremendous cities, unbelievable cities. But he died by being beaten to death. And why? Because he had the karma. He recognized it. And he said, oh, this is one last little bit of karma. Even though he's already an arhat, he saw for himself, he had tremendous benevolence. He said, oh, there's one negative karma he needs to benefit. And so he just let them go, okay, come and beat me to death. But what happened when he beat to death? How did he experience it? Então, as coisas que acontecem para nós, elas sofrem do karma. O jeito que a gente, elas estão determinadas pelo karma. O jeito que a gente responde, não. Então, mesmo o arhat, ele ainda sofre, ele ainda tem o karma amadurecendo. Então, a história de Moggallana, que era um grande discípulo do Buda, que já era um arhat, já estava no nível de arhat, mas ele tinha ainda um karma residualzinho, assim, pequeno, que fez com que ele morresse de apanhar. Então, uma surra, ele foi espancado até morrer. E ele viu, ele tinha muitos sítios, ele era clarividente, ele viu que ele ainda tinha esse karma. Então, quando ele viu a pessoa chegando, ele achou, ok, pode me bater. Ele sabia que ele tinha esse karma residual. Então, a forma como a gente experimenta as coisas, responde as coisas, ela pode ser completamente diferente. Está claro? So I'm going to go right. Direita. On behind also, yes, okay, first you and then right.
Eu queria perguntar sobre a prática chama, que ele ensina para a gente alguns tipos diferentes, e em todos ele comenta sobre soltar, né? Em algum, não sei se é sempre o mesmo contexto, mas essa é a minha dúvida. Por exemplo, no Mindful Breathing, ele comenta da gente soltar relacionado com a própria respiração. Nessa última meditação que ele passou, que é da Awareness and Awareness, ele comenta dessa oscilação, né? Da gente focar na consciência e depois soltar. E aí minha dúvida é se esse soltar significa sempre a mesma coisa ou se cada uma dessas práticas ela é uma coisa diferente. So we've been through many different types of practice of shamatha, right? Crash course. A crash course. You know crash course? It's a very intensive chanting at the shamatha. Crash course in Portuguese is learn Portuguese in 1 month. Curso relâmpago, muita coisa que tem ao mesmo tempo, muito rápido. Yes, crash course. So, yes, we've had a crash course in shamatha and yoga. Yes. Dois cursos relâmpago jogando. So the question is, in almost all the techniques, all methods, you talk about release. Yeah. So his question is, release means every time the same thing, or it's different from each time, from one time to other method of shamatha? Good question. The method is everything we release and breathing. Release is release. Soltar é soltar. In California we say, chill, dude. Relaxa. Relaxa, meu bem. At least you did 40 years ago. Mas soltar é soltar, viu, Pedro? Entendeu? And we can say, relaxation is relaxation. Stability is stability. It doesn't matter. Shravaya, Dzogchen, doesn't matter. Stability is stability. Vividness is vividness. So it doesn't matter which method is, and of course, Taoists achieve shamatha. Early Christians certainly have definite shamatha practice. Hindus, no question. So these are universals. Relaxation, stability. Então, relaxamento, estabilidade, universidade, sempre significa a mesma coisa. Tanto na shamatha quanto na tradição cristã antiga, que eles também tinham shamatha, no taoísmo, no hinduísmo. Então, são coisas universais. Okay? Good evening. Good evening. Yesterday morning, you were teaching us about shamatha with the focus on the space of mind. Right? Yes. But why am I practicing? How do I know that I'm really observing the space of mind? Good question. And I have another one. But we stop there. Take a pause. I'm not shutting you up, but we'll take a step by step. Eu perguntei para ele que ontem ele ensinou para a gente como é que a gente faz shamatha com foco no espaço da mente. E daí eu perguntei, enquanto a gente está praticando, como é que eu sei que eu estou realmente observando esse espaço da mente? Very good. So I'll give a short answer and then a longer answer. Short answer is you must have a clear first person sense, your own sense. Are you maintaining the flow of knowing? Do you still know something? You must know that for yourself. Do you know something? Or are you just sitting there with a blank mind? You must know that from your own experience. Do you know something? Do you know the space? Or are you just spacing out like that? You must know from your own experience. A resposta rápida é assim, a gente precisa saber, a gente mesmo, primeira pessoa, se a gente está consciente de alguma coisa, ou olhando para o espaço da mente, ou se a gente só está perdido, assim, com a mente em branco. A gente precisa ter certeza disso. So the teachings in shamatha are never have a blank mind. If you want to have a blank mind, go to sleep. Então, os ensinamentos budistas são sempre a mesma coisa, você nunca está com uma mente em branco, assim. Se você tiver assim, você vai dormir. But now let's look at that in Então, agora vocês vão fazer um experimento, vocês dois. So there's about roughly 10 meters between you and me, I think, yes? Então, mais ou menos uns 10 metros entre os dois. So now,
You can see my face over here, about, let's say, 9 meters. You can see myself, of course. But now, look in between. Look halfway between you and me. Look halfway. No meio do caminho, olha a 5 metros. So not at anybody else, but just I observe now. Don't focus on my eye. Now focus in between. Can you see that there's space between us? You're sure? You're not spacing out. Você está perdido. The space in between. Can you see the space between your face and my nose? Can you see it? Então, eles estão mais ou menos a 10 metros de distância. Então, ela está falando, você pode ver o meu rosto, né, uns 10 metros. Mas você pode ver, né, o espaço dos dois, a metade do caminho entre os dois. Okay, I'll ask another question. Do you know there is space between your face and my face? Certainly. Yes? Because my nose is not against your nose. Você sabe que tem espaço, não acho que meu nariz não está colado no seu. So you can see there's some distance between us, yes? Você pode ver que tem alguma distância, né? How do you see that except that you see space? You see the space between us, yes? Você só sabe porque você vê o espaço entre vocês dois, certo? The space between us. Does it have a color? Is it white? O espaço tem cor, tem. Does it have a color? É branco? Is it transparent? É transparente? Yes. So you can see it. Você pode ver. If you just said it's transparent, you must be able to see it. Otherwise, how would you know it's transparent? Diz que é transparente, como é que você pode ver? Como é que você sabe que é transparente? So you can see the space between us. Você pode ver o espaço entre vocês. And also, now I'll do a cartoon. So now, right now, I'll tell you, I'm seeing the space between us. Now what? I just spaced out. So one is clear, it's sharp, it's attentive, it's focused, and it knows something. And the other one's spacing. So as for the space in the visual space, the same for mental space. Same for mental space. You see an image, and the image is gone. But are you still maintaining a flow of knowing? The space, I ask you one more question. The space of the mind, is it flat or three-dimensional? You tell me. É plano ou é tridimensional o espaço da mente? Two-dimensional or three-dimensional? 2 dimensões ou 3 dimensões? You don't know. That's okay. If you don't know, you don't know. Okay, now I ask another question. Can you visualize a cube? Você quer visualizar um cubo? Is a cube three-dimensional or two-dimensional? Se cubo é tridimensional ou bidimensional? Cube. Cubo. Yeah, thank you. Obrigada. So can you visualize a three-dimensional cube in the two-dimensional space? Você consegue visualizar um cubo tridimensional no espaço bidimensional? Você consegue visualizar um cubo numa parede plana? You can visualize three dimensions inside two dimensions? Consegue visualizar 3 dimensões dentro de 2 dimensões? So is the space of the mind three-dimensional or two-dimensional? Então, o espaço da mente é tridimensional ou bidimensional? Oi? É bidimensional ou tridimensional o espaço da mente? Two. Take your three-dimensional head, go. Make your head two-dimensional. Vai transformar essa cabeça em bidimensional. So we come back to the short answer. Maintain a flow of knowing. Clear knowing. As you're attending to the space, clear knowing. And see what you see. Então, deixar rápido assim.
mantenha um fluxo de saber, de atenção, de consciência, e veja o que você vê. No meio da conversa, você fala assim, da mesma forma que estava nesse exercício, na mente é a mesma coisa, a gente vê uma imagem sendo gerada, daí a hora que ela desaparecer, a gente mantém a atenção ali, no espaço, não? Mas mantém a atenção viva no espaço. So space is not nothing. Então, espaço não é nada. Space is something. Espaço é alguma coisa. And since it's something, it has characteristics. E se ele é alguma coisa, ele tem características. Nothing has no characteristics because it's nothing. O nada não tem características, porque é nada. So since space is something and it has characteristics, it can be known by way of its characteristics. Então, Like anything else. já que o espaço é alguma coisa e tem características, ele pode ser conhecido por meio das características que ele tem, diferente de qualquer outra coisa. So just for starters, space is transparent. Então, para iniciantes, o espaço é transparente. Space is three-dimensional. O espaço é tridimensional. Entendeu? So keep exploring. It's fun. Continua explorando, é divertido. Oh yeah. Hello. So today we went through very advanced stages of lucid dream. And I wonder if an advanced practitioner would be in a stage of somebody very advanced in the practice, Yes. would be very lucid all the time, in a way that he would never black out. Like he would go to sleep, he would maintain lucidity and awareness, would emerge in the substrate, and then from there he would emerge in a lucid dream, and then from there he would wake up, and he would never have any moment whatsoever of being unaware of his existence. Is that something you achieve in shamatha? Is it beyond shamatha? Oh, it's beyond shamatha. It's beyond shamatha. Yeah. Shamatha is a wonderful big step. Should I translate it? Yeah, of course. Perguntei para ele se um praticante avançado estaria sempre lúcido, sem ter nenhum espaço na vida dele de blackout, de estar, por exemplo, você vai dormir, em um momento você apaga, e aí você pode emergir com lucidez no substrato ou no sua luz. E aí eu perguntei se esse praticante avançado nunca passa por esse momento de blackout. Está além de shamatha, ele disse que está. E se isso seria shamatha ou além de shamatha, então que está além de shamatha. So certainly if you achieve shamatha, then both during the daytime, maintain an ongoing, much greater sense of clarity and stillness, much less, immeasurably less, of just spacing out and falling into vikalpa, into oneness. There's no comparison, much better. And likewise, Tsongkhapa comments, great 14th century, 15th century master, he says, once you've achieved shamatha, then the brilliance of your shamatha, the luminosity, the clarity, flows right into your sleep. So your sleep becomes much brighter, which means that even if you've not trained in dream yoga, your dream is much brighter, everything brighter, eating, sleep, clear. So that is lucid dreaming, dream yoga is quite easy. Então, uma pessoa que atinge shamatha durante o estado de vigília, ela mantém a estabilidade e a vivacidade da mente. Então, é muito menor a chance de ela se perder em vikarma nas situações. E Tsongkhapa, mestre do século XIV, XV, ele comenta que quem atinge shamatha, a lucidez, a luminosidade da mente, ela se transfere para o sonho. Então, os sonhos também, mesmo que o praticante não seja hábil em yoga de sonhos, mesmo assim, os sonhos são mais claros, mais vivos para o praticante que atinge o shamatha. But we see, even in the discussion earlier today, I haven't memorized it, but he said, now maintain this without letting other thoughts enter, without wavering, without distraction, which means that it could still happen, otherwise he wouldn't need to see. So even for Anandata, the degree of wandering, spacing out, will get subtler and subtler, briefer, but it's like taking a knife and just sharpening and sharpening. And then when you're fully awakened, then there's no place when your mind is vidya, your mind is dhammakaya, always dhammakaya, then there's no time for avidya, unawareness. So the Buddha never really
That's only a put at that point there. I won't try to speak about the higher stages, because they're on the path. But clearly, if your mind simply is Dhammakaya, and you're fully awakened, then your mind is Vidya, and therefore it can't be avidya, even if from it otherwise. When we go very far on the path, up to the higher stages of yoga, then my advice is find out for yourself. Então, vou traduzir. Não. Então ele falou que no texto que a gente viu hoje, não lembro exatamente, mas em algum, mesmo nessa fase bem avançada da prática, ainda o autor fala assim, não permita que os pensamentos invadam o espaço entre adormecer, né? E dormir. Quer dizer que ainda acontece. Mesmo, senão a gente diria, né? Então, mesmo nesse estágio super avançado da prática, ainda pode acontecer. Então, ele diz que é como se fosse uma faca, que já fia.
that's what you're attending to. And in that same field, there's a lot of other energy. Well, this would be like being in a restaurant where you're having a conversation with a person right across the table. But there are other conversations. I often think of Italian restaurant. And so maybe Jay and I are having a conversation at the table. But Lama Samde and Lama Lawang, they're having another conversation. You're having another conversation. Someone's louder. Up over there, they have children. The children calling out. But right now, my interest is just in my conversation with Jay. Yeah? But there's all this other noise, right? Well, what do? Then you just focus on that conversation. You can't say, hey, everybody, shut up. So within the noise of all the other movements of energies and so forth, within the noise of the Italian restaurant of your body, focus just on the conversation of the sensations in breath. It's called selective attention. Many things are calling for your attention, but among things they pull at your attention, like that. But you give your attention only to the object of your choice. That defines shamatha. That's the nature of shamatha. If it's open awareness, just open presence, that's good, but that's not shamatha. Shamatha is always selective. Então, todos os 4 métodos de shamatha envolvem a gente focar a atenção em alguma coisa. Então, por exemplo, quando a gente, no primeiro método de shamatha, quando a gente está focando o corpo inteiro, as flutuações no campo do corpo relacionadas à respiração, né? Então, esse é o nosso objeto de prática. Então, significa que a gente vai prestar atenção nisso. Aí, o exemplo que ele deu é como se ele estivesse em um restaurante italiano, ele está conversando comigo. Ele está interessado na conversa comigo, né? Aí, o Lama está falando com o Lama lá, deve ser baixinho, a Bia com a Cláudia falando um pouco mais alto, daí tem uma galera gritando, mas está lá com crianças, sei lá. Então, ele não pode fazer assim, pessoal, dá pra vocês calarem a boca aí que eu quero conversar? Não dá para ele fazer isso. Então, ele presta atenção só em mim. Então, é atenção seletiva. Você não consegue pegar o restaurante italiano do teu corpo e eliminar todas as sensações. Você presta atenção seletivamente nas sensações da respiração ao longo do corpo. Isso define a prática de shamatha. A atenção seletiva. A prática de presença aberta, muito boa, mas não é shamatha. So, in any type of shamatha practice, especially if it's done quite intensively and for a sustained period, what's almost certainly going to happen is this catalyzes what in Tibetan are called nyam. And nyam are transient, anomalous, psychosomatic experiences triggered by authentic meditation. Então, se uma pessoa se dedica à prática de shamatha por períodos prolongados e durante muito tempo, é quase certo que isso vai catalisar os niyams, que são experiências psicossomáticas anômalas transitórias e que são desencadeadas por uma prática de meditação autêntica. So some can be quite pleasant. Então, algumas podem ser bem prazerosas. Some are just weird. Algumas são estranhas. And some are really unpleasant. E algumas são desagradáveis. The ones that are really pleasant, as que são realmente prazerosas, we call them yum, 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 yum. You're então as que são muito prazerosas, a gente chama de nham, 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 nham. A bit more seriously, when the yum come up, there's one instruction. It's one instruction, no matter what they are. Pleasant, unpleasant, weird, neutral, whatever. Wholesome, unwholesome, also. Virtuous, non-virtuous, one response. Let them be. The Beatles, it's just let them be. Don't attend to them, definitely don't reify them. Let them be. It's okay, and just continue with your practice. If you start letting your attention be
shift it over, and then you reify, and then I don't like this, I hope it goes away, how long will it take before it goes away? Then you just create more obstacles, then eventually you'll stop. Então, quando qualquer niam desse chegar, seja o prazeroso, não prazeroso, o virtuoso, não virtuoso, né? Qualquer um que surgir na sua prática, a resposta é sempre a mesma. Let it be. Deixa ser do jeito que é. Não tenta se afastar disso, não reifica e não sustenta, não se fixa. Então, se qualquer momento que surge um niam desses, a gente ficar preocupado, ai, que é isso? De onde veio isso? Como é que eu me livro disso? Quanto tempo isso vai demorar para ir embora? A gente está aprisionado. Então, a instrução é sempre a mesma. Deixa ser do jeito que é. Ok? Então, agora para cá. Yes, here. Front row. Maybe down here first, and we go back. Down to the front row, to the Roshi. Aqui. To the Roshi, yes. Aqui pro monge. Depois o Chris. In front, there we go. Welcome back. Good evening. Tá desligado? Só para corrigir, eu não sou monge. Desculpa. Mas, apesar das roupas. Pergunta é possível, em algum momento da prática, existir experiência de ter lucidez fora do corpo? Lucidez fora... Experiência extracorpórea? Extracorpórea. So his question is it possible in some point of the practice to have out of body experience? Yes. Out of body experience. Yeah. We discussed those when you were away. A gente discutiu isso no dia que você não estava. It's possible, yes. Mas é possível. Chris, lá no fundo. And now we go in the back. Olá. Quando a gente está fazendo essa chamada com foco no espaço da mente, normalmente o professor Alan Wallace pede para a gente deixar os olhos pelo menos parcialmente abertos, né? O que normalmente acontece comigo é que o espaço da mente acaba sendo confundido com esse espaço que está sendo percebido pelos olhos. Assim. Eu queria saber o que eu faço. So when we're practicing shamatha, focusing the space of the mind, your instructions is to let the eyes at least partially open. Yeah. So, but he thinks that he's confusing the physical space with the mental space. Yeah. So what can he do? It's very easy to do because these are two different spaces, the visual space, mental space. They're different domains of experience. Because in the visual space, colors arise. In the mental domain, anything can arise. Então, são espaços, são domínios absolutamente separados. Então, tem o espaço do físico, onde as aparências visuais, então cores surgem, e o espaço da mente, onde surgem os pensamentos. The first answer, I'll give a couple of answers. The first answer is simply as you develop in your samadhi, with this selective attention. You know, this is not the object, not this, visual. This is the object, the mental. Not this, yes, this. And you just start becoming more expert of really focusing your attention where you will. And where you will is the mental space, not the visual. So in a way, part of this, it just comes through experience, getting more and more expert. So just like developing selective attention in general. Então, ele vai dar algumas respostas. A primeira é assim, conforme você vai desenvolvendo o samadhi, e você entende que esse é um domínio, o espaço da mente é outro, e eu vou focar lá e não aqui, então você começa naturalmente a desenvolver a habilidade de focar o espaço da mente. Então isso vem de alguma forma com a prática da atenção seletiva, de cultivar a atenção seletiva, né? Vem com a prática. But to help you along the way, then one practical thing, because the instructions are quite clear, for these practices, for reasons I won't go into right now, the eyes should be open. Quite clear. For mindfulness of breathing, your choice. Settling the mind, awareness of awareness, and eyes should be open. Então, tem algumas coisas que podem te ajudar no caminho, porque as instruções, nesse caso, são claras. Os olhos precisam ficar abertos. Então, na prática de atenção plena à respiração, você tanto faz, olho fechado ou aberto. Na prática de estabelecer a mente no estado natural e consciência da consciência, os olhos precisam estar abertos, por razões que ele não vai entrar em detalhe agora. But now to make it a bit easier in the earlier phases, one possibility, when you're on your own, here we have no control, many people in the same place.
But when you're on your own at home, for example, then meditate in a very dimly lit room, very soft lighting. So there's very little, more like a quiet restaurant. Well, other voices, but they don't distract so much. So very soft lighting. So nothing really catching the attention. Then it's easier to focus in space. Another possibility, turn off the lights. Do it at night. Turn off the lights. Your eyes are still open. That's okay. The instructions do not say, oh, you have to have the light on. Tibet, they didn't have electricity. And if you're meditating in a cave at night, what are you going to do? It's going to be dark. Right? So then we turn off the lights. Have your eyes open, no problem. Então, uma dica, assim, quando você estiver na tua casa, que agora não dá porque tem muitas coisas, muita gente também junta, mas você pode escolher fazer a prática num lugar onde a luz seja bem suave e que as aparências visuais não chamem tanto a sua atenção. Então, você pode se dirigir com mais facilidade para o espaço da mente. Ou então, se ainda assim você se perturbar assim, você pode desligar a luz mesmo e praticar no escuro. E isso não está escrito em lugar nenhum, não tem nenhuma instrução escrita em lugar nenhum que a lâmpada tem que estar acesa, porque não tinha nem eletricidade. Então como é que eles podiam praticar com a luz acesa? E na caverna à noite, então, que era escuríssimo. Como é que eles podiam praticar com a luz acesa? Então faz isso até você se acostumar. So now I'll do my product placement. Agora ele vai fazer a propaganda de um produto. Because there's only one product I know, and it's very good. And so I mentioned the name, otherwise you wouldn't find it. It's called Mindfold. Did somebody bring one? And you could hold it up. Deve fazer uma propaganda. Mindfold. Mindfold. Good. I'll demonstrate. Pling, pling. I definitely want a commission from these people. Ele vai pedir comissão nessa So turma. Mindfold. So you see here it has thick styrofoam. And this is very comfortable around the back. Very easy. And then it fits over the eyes with the holes here. So your eyes can be open. Now, for people who wear eye makeup, very nice. Então, pra quem usa maquiagem no olho, perfeito, né? Não borra o olho. So então, uma espuminha, né? Vocês estão vendo? Uma espuminha com um elástico bem fofinho. I always travel with my Mindfold. Eu sempre viajo. In airplanes, I put on my noise cancelling headphones. I put on this. Imagina, com fone, assim, no avião. Com fone com isso daí. Hear no evil, see no evil. I'm in my own space at 35,000 feet. I'm in my cave. Então ele constrói a caverna dele a 35 mil quilômetros de altura. Então ele não vê nada quando assim nada ele constrói a própria caverna. And it's so the noise cancelling headphones. I have very good ones. Bose. I can wear them for 14 hours on long flights. They don't give a headache, and these completely comfortable. So you can put these on for hours, and no discomfort. Your eyes are open, and then you can practice anything you like. So, and these about $15. $15 you can get on that. Actually. Yeah, on Amazon.com or whatever. But it's a nice product, very cheap, no side effects, and so it's good. Plim, plim. É um produto excelente, não tem efeitos adversos. Excelente produto. Cut. Advertisements over. Fins comerciais. Mas custa $20 na Amazon, só que não chega no Brasil. Demora para chegar aqui. Dá para comprar também. So then all of the visual just kind of fades out. Então todas as aparências visuais desaparecem, né? And it's pretty close. It's not the same, but it's pretty close to what I talked about earlier, dark retreat. But that could cost you $40,000, $50,000, and these are $15. That's a good deal. Então é parecido com o que ele tinha falado sobre retiro no escuro, né? Só que custa caro o retiro no escuro e esse custa $20. Yeah. Okay. Good. Yes. Macarini. My question is about that vikalpa, that compulsive thinking, ruminating, vikalpa. Vikalpa, yes. That mind wandering that afflicts me, and I guess some of most of my colleagues. You're not alone. And
in regard to one teaching from Shagdu Tulku in that book, Gate to the Buddhist Practice, Yes. that he says something like that. We can transform the mind in a short time if we keep the mindfulness in all our activities. If you're building I just want to something, understand. Mindfulness I didn't quite get it. It's from Shaktu Tuku, from his book. yeah, that And I gates to didn't. the Buddhist practice. Can you just? I really want to understand. So can you just read that sentence again? I'm translating from Portuguese to English. Oh, that's difficult. But yeah. I think the translation is Good. enough good. Yeah. We can also transform our mind in a short time if we keep the mindfulness in all our activities. Yes. If you are building something, keep your mind present at each movement of the hammer. Yes. Don't let the thought come in between. Come in between. Very Come good. in between. Good. When you are writing, keep your mind When you are writing. Yes. Yes. Keep your mind present at each movement of the pen. Yes. Don't let the mind keep jumping from one side to the other. Yes. When you are cutting wood, Yeah. keep your consciousness together with each stroke. Yeah. Whatever you are doing, relax your mind and keeps on teaching this way. Yeah, very good. But my question is that when you are applying that in your daily life, can you give us some advice? It seems to me that you would look sometimes too serious or not talking to people. I missed that. Too serious? Not talking to other people. When you're talking to other people? No, not talking at all. Like a zombie or something like that. Too focused. Too self-centered. Yeah. His question is if you keep doing like this, you can appear to be very away from people. Oh, Do not talk to people. You're very serious. And other people are very serious? You look very serious. Look very serious. Oh, why do you have to look serious? Why not? Why not be happy? Yeah, not smiling or somehow away from the. But you might look like a zombie. Yeah, that's right. I will translate the question. Yeah. Eu falei sobre a questão do Vikalpa, que é essa agitação mental, ruminação, né, que aflige a mim e a muitos de nós, em contraponto com o ensinamento do Shagdu Tulku naquele livro Portões da Prática Budista, na página 265, em que ele ensina que a gente pode transformar a mente em pouco tempo se a gente mantiver o estado desperto em todas as nossas atividades. Se a gente estiver construindo uma coisa, a gente manter a mente presente em cada movimento do martelo. Se a gente estiver escrevendo, que a gente mantenha a mente presente em cada movimento da caneta, não deixando os pensamentos se interporem nesse processo, né? Então, e eu falei isso se a gente não ficaria aparentemente no dia a dia de uma forma muito distante ou muito focada, como se fosse um zumbi. Como ele vê isso, como a gente pode equacionar no nosso dia a dia, né? He never, Shaktu Tuku, he never said be serious. O Shagdu Tulku nunca falou, seja sério, você tem que ser sério. I know. Probably the translation of serious, I wanted to say focused. Yeah. Self-centered. Yeah. Very. Yeah, upset. Yeah. Sure. Maybe. If you're having a conversation with someone, like right now, if you're having a conversation with someone, and someone is giving you their full attention, they're not going like this or like this, but actually the whole time in the whole conversation, gently, open heart, clear mind, focused attention, giving you full attention. If somebody does that, do they seem like a zombie? I agree. Se você estiver conversando com uma pessoa, ela te dá atenção completa, ela estiver completamente atenta ao que você está dizendo, sem se preocupar com o tempo, com a pessoa. Então, ela te dá atenção completa. Você vai achar que ela parece um zumbi? One friend of mine, Benedictine monk, he and I were leading a workshop together years ago. He made a very nice statement. The greatest gift we can give to another person is our attention. Is our attention.
Um colega dele que fez, conduziu retiros há um tempo com ele, fez uma afirmação muito bonita. Diz que o melhor presente... Lawrence Freeman, right? Lawrence Freeman? Lawrence Freeman, yes. Lawrence Freeman disse que fez uma afirmação muito bonita, que o melhor que você pode dar para outra pessoa é a sua atenção. A mais preciosa que você pode dar para outra é a sua atenção. So if you're giving your full attention to someone you're engaging with, and there's someone over there, and you're not paying any attention, you're giving all the attention to this person, that person may think you're a zombie. That person? Maybe. Então, se você está dando completa atenção para uma pessoa e alguém está ali do lado te olhando, pode ser que ela ache que você está parecendo um zumbi. That's their problem. Problema dela. What Dr. Tuka was saying is really very, very sound, good psychological advice, Dharma advice, and that is multitasking generally is not a very efficient or mentally healthy way to engage with reality. Então, o que Shagdu está dizendo, e os psicólogos também dizem, é que esse hábito de multitarefa, de funcionamento multitarefa, não é muito eficiente, não é muito saudável também. If it's very relaxed, if it's rigid, right, like a robot, then you look like a zombie. Like, I'm busy, like that. But that's not what he said. He said relaxed, I heard you say. And so if you have that mellow quality, that loose quality, and you're writing, but then somebody says, hey, can you help me? Then, sure, what can I do for you? Like that. You smoothly, you go here, you go there, you go there. But there's no reason to be multitasking, fragmented. So I don't see any downside at all. You don't need to be serious, you don't need to be a zombie. And if people think you're a zombie, that's okay. It's not a problem. Então, o que Shagdu estava dizendo, ele falou para estar relaxado, né? Então, se a gente é muito rígido, quer fazer uma coisa, não, estou ocupado, aqui. Então, aí a coisa não... Mas se a gente está relaxado, então a gente está fazendo qualquer coisa, assim, com atenção plena, completamente atento. Alguém chega para a gente, quer falar com a gente larga o que está fazendo. Pois não, o que eu posso fazer por você? Então, essa forma suave, relaxada de atender a uma coisa, a outra. Então, era isso que o Shagdu estava se referindo. Aí, se alguém pensa que a gente é zumbi, paciência, né? So, be a relaxed, friendly zombie. Então, seja um zumbi, amigão, relaxado. And if somebody thinks you're a zombie, and then they call for your attention, and you give them the full attention, then they won't think you're a zombie anymore. Aí se alguém achar que você é um zumbi, mas aí se você der atenção completa para essa pessoa, ela não vai mais achar que você é um zumbi. É claro. É claro. Boa noite. Boa noite. Quando eu estou tomando a mente, né, atenção plena na mente, em alguns momentos eu estou percebendo os pensamentos, eles estão chegando, ou a ideia, ou a emoção, ela não se completa e parece que tem algo que se antevê a isso, que define antes de que chegue naquele estado que chegou antes. Como assim? É uma ideia. Eu vou sair. Então ela não se completa toda. Mas antes disso, eu já sei que vai ser isso, antes que chegue isso. Então alguma coisa percebe, no momento que eu estou observando a mente, os pensamentos, eles não chegam a se completar, mas é como se eu soubesse que o que é que vai acontecer ali. Uma imagem, ela não se completou toda, mas quando eu estou muito imersa, é como se alguma coisa estivesse antevendo isso, estivesse prevendo isso. Mas aí a imagem desaparece, por exemplo. Antes ou chega, ou aparece, mas geralmente ela desaparece. So when she's practicing settling the mind in its natural state, and then some discursive thought starts, she doesn't see the end exactly of this discursive thought. It kind of stops in the middle, but she anticipates. How does she know it stops in the middle? If it stops, it stops. But she anticipates the end. Oh, don't anticipate. Então, você tenta não antecipar o final do pensamento. Don't follow the thoughts into the past. Don't anticipate them in the future. Just be right there in the present.
Não siga os pensamentos no passado e nem antecipe o futuro dos pensamentos. Ajudou ou não? Hã? Fala de novo. Então fala no microfone. É como se eu sentisse que de onde eu estou observando, não precisa se completar, mas eu sei o que é. It is like the thought does not have to be completed because she already knows what's going to be. So she's anticipating, Then right? she's anticipating the future. Better not to anticipate, not to expect. In this particular practice, it's a shamatha practice. Now, vipassana, that's something else. Right? One is really investigating and so forth. But for this practice, just right in the moment. They call it fresh. And every moment unprecedented. So you never have the same thought. It's always a new thought. Maybe it's similar to an old thought, of course, but it's always fresh. Never looking in the future and not drifting back into the past. Totally fresh. A nice image, and you've heard it before. The kestrel, falcon, facing into the wind. And just like that. Wings out, right? So it's not anticipating what's the wind coming, or what was that wind like? It's right there in the moment, the wind striking the wings, always fresh, light, present, like that, no anticipation. Então, nessa prática de estabelecer a mente no estado natural, que é uma prática de shamatha, não é uma prática de vipassana, é uma prática de shamatha, né? Então, é como se cada pensamento fosse novo, fosse fresco, como se a gente tentasse sustentar o frescor de cada pensamento que surge, nenhum é igual ao outro. E também você não precisa antecipar como é que ele vai ser, nem prestar atenção nisso, como que vai ser aquele pensamento, nem dar atenção para isso. Você está sempre no momento presente, assim, observando o que está surgindo no momento, sem olhar para o futuro nem para o passado. Então tem uma analogia nessa prática que é do falcão que está voando assim no vento, assim, né, contra o vento. Ele não precisa nem se mover, né? O vento vem e ele se sustenta no voo livre, assim. Só não precisa nem mexer as asas, nem bater asas, nem nada. E ele nunca olha assim para ver de onde que o vento está vindo e nem olha para trás para ver como é que foi. Nada. Ele só está ali no presente, sempre com frescor da experiência. So thoughts, or the conceptual mind, it's faster than words. It's faster than words. Faster. Então a mente conceitual. Quicker. A mente conceitual, os pensamentos, ele é mais rápido do que as palavras. So sometimes a thought may arise almost like a burst, like a machine gun, like that. And then when it finds the words, then the words come ka-klung, 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 ka-klung. And you know what they're going to do. But you already have the burst. And so in the burst, you got it in the present moment. And then the kluk-kluk, kluk-kluk, it goes slower. And then, since you already know what it's going to say, you may just release, and then it stops. Então, às vezes, um pensamento ele vem como uma explosão, como um tiro. Mas depois vem o pensamento completo, assim. Depois vem as palavras sobre aquele pensamento. Assim, blá, 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 blá. Mas você já teve já conheceu. Aí você pode, quando vê o blá, 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 você pode só soltar. Pedro. Boa noite. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre manter segredo sobre realizações meditativas. Se tem algum conselho especial para praticantes novos? So he's asking you to comment on keeping in secret the spiritual realizations, and if you could give any advice to beginners. I don't understand the question. The secret? Keep realizations in secret. Don't tell to anybody, to everybody about your. Why do that, or what is the question? Could you give any advice to a beginner? Yeah, don't talk about your realization. Sim, não fale sobre as suas realizações. But I don't think that was the question. Essa é a questão, né? Foi a pergunta.
Tá desligado. Alô? Que tipo de comentário, por exemplo, P? Um comentário para Sobre por que não, porque sim, assim? É uma coisa mais extensa, assim, né? Que pudesse trabalhar a motivação, né? Could you elaborate more on this? Why not? What are the Sure. problems? If you have the English or Gautama's commentary to this text, then he addresses that specifically. And it's all over Buddhism. It's in Theravada Buddhism, Indian Buddhism, Tibetan Buddhism, I presume. I don't know. Zen Buddhism also. Just an encouragement. Don't be broadcasting about your realization. Because look at the motivation. For us normal people, mundane people, if they say, oh, I had this incredible realization, I had this. What am I doing? I'm trying to get you to have a higher impression of me. Look, I'm something special. I'm quite high. Look at me. I'm not like you. I'm that. So it's just more ego. So it's just making more delusion, more obstacles. So that's generally why. Don't talk publicly about your realizations, special experiences. Because the motivation is probably just to try to earn other people's respect, admiration, maybe even money. Who knows? You know? So better just shut up. Go focused on your practice. Então, no comentário de Gyatro Rinpoche sobre esse texto que a gente está estudando, que eu estou com o livro aqui, mas eu não consegui abrir meu. Ele faz um comentário sobre isso. Sobre quando você fala sobre as suas realizações, eu consegui fazer isso, eu fiz aquilo, eu tive essa experiência, aquela. Na verdade, a motivação que você tem para isso é equivocada, né? Você está querendo a fama, o respeito de alguém, às vezes até dinheiro. Então, a recomendação é assim, não fala nada, continua praticando, né? Segue na tua prática. On the other hand, if you have a very trusting relationship with a guru, teacher, and you want to check up, like going if you're a patient and you're going to your doctor, your personal doctor, but you like to check up, Lama, I've had such and such experience when I was practicing. Is this correct? Is it incorrect? Please give me some guidance. Am I on the right track? Please tell me. You're not asking for praise. You're simply asking for guidance. This is what's happening. That's fine. Then you're not showing off. Any more than if you're getting medicine from the doctor and you can't say, oh, it's really working. My digestion is much, much better now. You're not bragging. You're just saying, oh, the medicine works. Thank you. And they say, oh, good. Now we'll work on this. And then maybe gives you another medication for another problem. So in private one-on-one relationship with a teacher, to be very candid, but always, again, not wanting to show off, make an impression, but really humbly seeking for guidance. That's good. Já, por outro lado, numa relação pessoal com o seu mestre, né? Então, você chega para o seu mestre e compartilha a experiência que você teve. Fala, olha, experimentei isso, aquilo, será que eu estou no caminho certo, será que eu não estou? Mas não buscando ser elogiado, não para causar uma impressão no mestre. Só com humildade, assim, buscando orientação. Né? Aí tá tudo bem. Porque é como se você chegasse para o médico, tomou um remédio, chegasse para o médico e falasse assim, olha, minha digestão ficou boa, melhorou. Você não está fazendo isso para se mostrar. Você está fazendo isso para falar sobre o tratamento, né? Então aí, nesse caso... Roughly 12, 13 years ago, in eastern Tibet, there was one monk, and he lived in a village. And the people in the village, all they knew is he really liked Om Mani Padme Hum. He was Om Mani Padme Hum monk. Om Mani Padme Hum. And he has very pure ethics, very kind, very gentle, but pretty much Om Mani Padme Hum. That's what people know about his practice. Oh, sweet monk, good monk, Om Mani Padme Hum monk. That's all they knew. Oh, nice guy. Then he died. He manifested rainbow body. Everybody saw. 12 years ago? 12? About 12, in Tibet, yeah, about 12 years ago, about 2002, something like that. Então, mais ou menos em 2002, tinha um monge no Tibete oriental, que ele morava numa vila e ele andava pra lá, pra cá, só recitando o Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Tudo que as pessoas sabiam dele é que ele gostava de recitar o Mani Padme Hum. Era o monge do Mani Padme Hum. Aí, só isso que ele fazia. Aí, quando ele morreu, manifestou o corpo de arco-íris. So he was like a poker player. É. Royal flush.
Como chama isso em português? Royal Flush? Hã? Royal Flush? The best you can have. The best you can have. Então é como se você estivesse jogando poker e fazendo uma carinha de dó. Assim. Royal Flush. So, when you die, then you can show off. Quando você morre, aí você pode se exibir à vontade. Good. Maybe we dedicate marriage. And before, tonight, now we have the shamatha without a sign. That's very nice to fall asleep. Now you can do with the syllable if you can visualize. If you're beginning visualizer, maybe just holding the visualization keeps you awake. That can be a problem. If you can do it and still fall asleep, excellent. But the shamatha without a sign, that can be very nice because it doesn't disturb the mind, but it also quiets the mind. And so you can get both advantage. You can get the advantage of clarity, but also the calm. So if you can fall asleep while just maintaining awareness of awareness, fall asleep and go into deep sleep, then maybe you can go into deep sleep lucidly. That's quite nice. You might want to experiment. Então, hoje à noite, a gente já tem, então, a prática de shamatha sem sinal, né? Então, se a gente puder fazer essa prática, beleza, maravilhoso. Se a gente quiser fazer a prática de visualizar o A no centro do peito, também é ótimo, mas a visualização pode manter a gente acordado, pode estimular a nossa atenção, daí dificuldade de dormir. Mas se a gente conseguir manter a consciência da consciência, manter, pode ser que a gente entre lúcido através do sono profundo sem sonho lúcido. Very good. So we dedicate merit. Os méritos desse encontro expandam e toquem a todos. Mestre universal da paz e da compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Rinlo Chosun, Rinlo Chedzalim, Sasson, Chapar, Pel, Drogyo Chosun, Andang, Midral, Dosun, Gele, Cho.